السلام علیکم جی. میں اس وقت اورلینڈو فلوریڈا امریکہ میں ہوں ایک لائف سٹائل میڈیسن کی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے. میں نے بہت دنیا کی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں, پاکستان میں بھی اٹینڈ کی ہیں, لیکن اتنی بڑی کانفرنس نہیں دیکھی, جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کی صحت کی کتنی کیئر کرتا ہے. میں حکومت کی بات نہیں کر رہی. حکومتیں ساری جو ہوتی ہیں وہ مطلب پرست ہوتی ہیں اور اپنی اپنی انہوں نے لینے ہوتے ہیں انٹرسٹ. میں صرف بات کر رہی ہوں لوگوں کی. تو تقریباً ہم نے نہیں دیکھی اتنی بڑی کانفرنس جہاں 4000 لوگ جمع ہوں اپنے لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سیکھنے کے لیے. ہم نے نہیں دیکھی اتنی بڑی کانفرنس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی کانفرنس پاکستان میں کرواتی ہوں. ہمارے ڈاکٹرز میں سیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ پاکستان میں کہتی تھی کہ پاکستان میں نالج یا سائنس یا ڈسکوری یا ریسرچ جو ہے نا 10 سال کے بعد پہنچتی ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ لائف سٹائل میڈیسن میں پاکستان 20 سال پیچھے ہے. کیونکہ میں یہاں اورلینڈو میں امریکن کالج آف لائف سٹائل میڈیسن کی 20ویں سیلیبریشن ہو رہی ہے. 20 سال ہو گئے ہیں اس کو. 20 سال کی سالگرہ منانے کے لیے میں یہاں آئی ہوئی ہوں, اور وہ مجھے امریکنز کہتے ہیں تم ہماری مہم کا حصہ ہو, کیونکہ میں 2017 سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور وہاں سے سیکھ کے آ کے پاکستانیوں کو بہتری کے لیے کام کرتی ہوں. تو لیکن میں نے یہاں پر جتنا شوق دیکھا ہے ڈاکٹرز کے اندر, میرے ملک کے ڈاکٹرز تو میرے مریض جانتے ہیں کہ وہ کس طرح میرا مذاق اڑاتے ہیں نا, کہ میں شاید کوئی کسی انہونی چیز کی بات کر رہی ہوں اور میں شاید جانتی نہیں ہوں کہ اصل میں مجھے کیا کرنا ہے, اور میں شاید ڈاکٹر ہی نہیں رہی ہوں, اس لیے میں اس طرح کی اوڈ باتیں کر رہی ہوں. تو لیکن جب میں یہاں آتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کتنی بڑی, یعنی امریکہ کے ہر اسٹیٹ سے اور دنیا کے میرا خیال ہے انہوں نے کہا 64 ملکوں سے 64 ملکوں سے لوگ یہاں پہ اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کے مریضوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو بس میں آپ میں سے اللہ کرے کہ کسی کو میری یہ بات سمجھ آ سکے. اور جو بھی ڈاکٹر کوئی سن رہا ہے, اب یہ جتنے لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ نیلے بیگ ہیں نا, یہ اس کانفرنس کے لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھیں یہ میرا بیگ رکھا ہوا ہے, یہ اس کانفرنس کا بیگ ہے. تو ہم 4000 لوگوں کو صرف بیگ کی وجہ سے پہچان رہے ہیں کہ اچھا یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ کانفرنس کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور یہ اتنے خوش مزاج لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانے بغیر, جو ہمارے مذہب کا میسج ہے کہ سلام کرو اور مسکرا کے سلام کرو, تو یہ آپ کو جانے بغیر صرف آپ کا وہ بیج دیکھ کے تو ہیلو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے ویڈیو. Yeah. Say something. Come and say something. Agnes, come and say something for my countrymen. Give a small, brief message. What would you like to say to my countrymen and to my medical community? I would like to say that you're extremely lucky to have Shagufta as your leader, as your axis of your community. Yeah. She's truly inspirational, and at a global level, I've heard this from several people that have attended Pakistan, and I'm just so happy for you that you have her. And why they need to learn about lifestyle medicine? Yes, briefly. It will change their own worldview, Yeah. their quality of life, and ripple effects through the community of their patients will be just really heartwarming. Yeah. And Thank you. It changes the lives of communities. Thank you, Agnes. Sorry for trapping you suddenly. I know you were going somewhere. Thank you very much. Huge. I like showing this slide because
structure and function often. We now know that if the three best friends are obese and unhealthy, there's about a 150% better chance that you'll be overweight yourself. People in blue zones tend to surround themselves with people who support the right behaviors. And I know a lot of you are looking at this and saying, this is common sense. It's not common sense. It's nowhere near common sense. Maybe 2% of Americans live a life even near this. And we certainly don't pay for this approach to health in America. अस्सलाम वालेकुम। ये मैं इस वक्त जो बना रही हूँ ना, ये सुबह के नाश्ते का टाइम है। आप रश देखें। और सुबह कोई 7 बजे का टाइम है। 7 बजे अमेरिका जाग जाता है। हमारी तरह 12 बजे दिन नहीं शुरू होता। ये देखें किस तरह सब लोग, आज हमारी कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे है, लेकिन एक्टिविटी देखें ज़रा, और आप इनका डिसिप्लिन देखें। ये नाश्ते के लिए लाइन लगी हुई है ना, नाश्ते की लाइन लगी हुई है। और ये नाश्ता प्रमोट करते हैं प्लांट बेस्ड, यानी ये कहते हैं कि आपकी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हमें 4 दिनों तक सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, अनाज, नट्स, सीड्स, जो आप लोग जो मेरे इलाज में हैं, आपको पता होगा कि यही चीज़ें मैं ज़्यादातर प्रमोट करती हूँ। तो यही खुराक जो है, इसी में शिफा है ना। तो आप देखेंगे किस तरह यहाँ पर नाश्ते लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये खा रहे हैं वो हमारे कल्चर के लिए भी है, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हैं कि ये क्या खाते हैं। और ये कौम जो है, ये किस तरह अपने दिन का आगाज़ करती है। मैं ये नहीं कह रही, ये ना समझिएगा कि मैं कह रही हूँ ये बेस्ट खाती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी नाश्ता करते हैं। हमारे लोग ज़्यादातर उठने के 2.5-3 घंटे बाद नाश्ते कर रहे होते हैं, जो बहुत अजीब सी बात होती है ना। ये देखें, ये मैंने अपना नाश्ता जमा किया है। मैंने क्या क्या लिया है। ये जो ब्राउन कलर का पहली प्लेट में है, ये चिया पुडिंग है, उसके साथ टोफू है, अंडा भी ये नहीं खाते, फ्रूट्स हैं। लेफ़्ट साइड पे ओट्स हैं, इसमें कोकोनट फ्लेक्स हैं, उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि नट्स हैं, सीड्स हैं, और ये सारा कुछ है जो ये डाल के सुबह को खाते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम पे ये सब चीज़ें अच्छी खा रहे होते हैं, बट साथ ही ऊपर से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉफ़ी पी जाएंगे, और ठंडा यख पानी सारे के सारे टेबल्स पे रखा हुआ है, जो कि ज़ाहिर है आप जानते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं मुझे, कि वो कितना गलत होता है ना। It's already global, but how do we ignite it across all the medical specialties, across all the health professional roles, across the communities now that we have the community component, across every country in the world? Well, first we start with, we hope that there are ways, of course it's different in each country, that we can incentivize, right? The financial incentives need to be there. That's part of the backbone of lifestyle medicine. Also, we use the evidence-based science, the competencies, and clinical standards as the backbone. So that's a given. But that's not going to ignite lifestyle medicine. That gives us a very solid foundation. What's going to ignite and expand lifestyle medicine in the future is our individual passions and our individual, all of us, all 13,000 members and
everyone of ACLM have something to contribute that's a little special, that if we can make that our own, and then we're pouring our heart and soul into it, where we each may have a slightly different way to implement lifestyle medicine, slightly different passion, but then that will show to others how exciting this is, and that will ignite us further and further. And I was thinking about this also, Wayne was talking about the relationships we have with patients, with each other, and I look at all of us on the stage as past presidents, and we all really have different backgrounds, and we've all contributed to lifestyle medicine in our own special way. And so we represent that. And I would love for 13,000 members out there and beyond, the next 60,000, 100,000 members, to do that, make lifestyle medicine our own, and we'll take over the world. Yeah, I love that. I love that. I'll be doing this. And there's a sense in which that's true. But if you disseminate or distribute something too widely, it loses its energy to do anything. And so I thought we needed to also, and a number of us, the majority actually agreed, that we should have a specialty as well as every practice, every medical doctor, clinician doing lifestyle medicine. So that was sort of how that came about. There was no money. If you think that lifestyle medicine is poorly reimbursed now, 20 years ago, you would be laughed at in many cases, talking about reimbursing for it. So we depended. I remember one of my big tasks was to recruit 100 founding members. I thought, at least we need to get 100 people.